자, 포트 헬렌에서의 일라섬 포트 헬렌에서의 새 아침이 밝았고요. 선배 오늘 며칠 차입니까 저희? 오늘이 4일 차입니다. 4일 차예요? 네. 아, 예, 그렇군요. 아, 안녕하세요. 어디 가시나? 어? 어디 아시는 분이세요? 연희동. 네. 아, 저를 아. 그래서 여기 계시다는 거 봤는데. 아, 인터넷에서 보셨어요? 네. 아, 반갑습니다. 감사합니다. 어디 가세요 오늘은? 저희 여기서 그냥 계속 머물러요. 고모에서 오늘은 자고. 네. 오늘은 호텔에서 잤어요. 네. 아유, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 네, 네. 아, 이렇게 잘 살고 계시네. 네. 여기 인플루언서십니다. 그러네. 네. 아, 여기 아일랜드까지 오실 정도면은 네. 별로 하지. 나중에 뭐 인스타 계정이나 여쭤보고서 나중에 연희동에서 봬도 됐었겠는데요? 아, 선배님은 팔로워 많으시잖아요. 아이 뭐한 1000명 1000명? 좀 넘나? 네. 네. 그렇군요. 자, 저희는 오늘은 아드백 데이입니다. 오늘은 11시 반에 70파운드인가 75파운드인가 꽤 비싼 테이스팅이에요. 이것도 테이스팅 하나 하고요. 그리고 오후 3시에 40파운드짜리 짧은 테이스팅 그렇게 2개. 오늘 아드백에서만 하루를 다 보내는 아드백 데이를 준비해 봤습니다. 기대가 됩니다. 네, 저희는 그리고 오늘은 버스를 타고 갈 거라서 버스가 10시 44분이라고 되어 있는데 지금 현재 시간 10시 28분. 아직 한 16분 정도 남았는데 버스 타러 가고 있습니다. 자, 여기 포트 헬렌에서 요 3 디스틸러리 패스로 가는 길 여기 삼거리 지나면 여기 바로 버스 스톱이 있습니다. 버스 정류장이. 공사 중이긴 한데 버스가 잘 오겠죠? 좀 한 10분 정도 기다려 볼게요. 버스 딱 왔습니다. Good morning. How much for a person? 아드백. Where you going? Ardbeg. 아드백. 목적지에 따라 다른가? 4.4. 야. 정확한 시간에 와갖고 버스가 44분 정확하게 와갖고 탔습니다. 네, 버스 요금은 1인당 2.2파운드씩 4.4파운드 카드도 되네요. 터치 하는 뭐지? 걸로 돼서 타고 갑니다. 자, 버스를 타고 내렸고요. 아드백에 도착했습니다. 아노아도 어디 지명 이름인가? 아마도 지명이에요. 저쪽 끝에 있어요. 그래요? 아드백 이름이 아마와요. 킬달튼 크로스까지도 있고 우거다일도 지명 이름인가 보네요. 우거달이 아닌가? 저거는 우거달이라고 돼 있는데요. 우거달, 코리브레칸도 있고 코리브레칸은 멀고 슈퍼노바. 아니 지명 이름은 아니고 그냥 슈퍼노바는 그냥 위로 올라가야 돼? 12m? 네, 코리브레칸은 저기 멀리 있고 그렇네요. 이게 자, 우가다도 지명이 맞나봐. 숫자가 있잖아. 3마일 표시가 있잖아. 그러게요. 자, 여기군요. Welcome to Ardbeg Distillery. 자, 아드백 도착했는데 야, 규모가 어마어마합니다. 역시. 네, 이것이 찐 대기업? 디아지오가 클까요? 모에 테네시가 클까요? LVMH가 아니니까. LVMH가 크겠죠? 디아지오는 술밖에 안 하는 거예요. 네. 얘들은 뭐 전부 다 하는. 종합 그룹이니까. 자, 이렇게 입구에 멋진 정류기가 있고 파고다도 3개나 이렇게 있습니다. 웅장하다는 느낌이 있네요. 웅장하다. 웅장하면서 세련된 느낌. 역시 패션 회사가 모기업이라서 그런가. 저기 푸드 트레일러가 있고요. 안에 올드킬른 카페라고 전에 엄청 맛있었던 그런 식당이 있는데 그 올드킬른 카페는 안 한대요. 그래서 저희 도시락 안 싸왔는데 여기 푸드 트레일러에서 먹으려고 그랬는데 왜 닫아 있는 거죠? 그럼 점심 굶어야 되는데 큰일 났네. 저기 쇼티가
입구에 저렇게 있습니다. 치우면 되는데 이거. 저기 캐스크들 잔뜩 있고, 하고 있잖아. 네, 아 주인이 이렇게 쇼티를 쳐다보는 네, 그 구도네요. 아, 이 경치가 끝내줘요. 여기는 부두 같은 게 있는데 막혀 있고, 요 건물인 것 같아요. 제 생각에는 요 건물이 그 아드백 사인이 있는 거인데 지금은 이렇게 막혀 있는 것 같습니다. 네, 맞아요. 여기 아드백 써 있는데 여기 나가서 봐야 되는데 막아놨네요. 저기 아드백이 보이는데, 여기 나가야지. 네, 나가야 되는데 막아놨습니다. 자, 여기는 비지터 센터고요. 전에도 왔지만 뭐 달라진 게 있을까? 쇼티의 사진. 저기는 시음존인 것 같고요. 리비스티 10 아노. 여기는 이게 뭐야? 처음 보는데 레어 캐스크. 전에도 있던 건가? 38년 어웨이크닝 47년. 야, 어마어마한 것들이 있네요. 저기 여기에 뭐, 네, 여긴 그닥 느낌 있는 건 없고, 네, 싱글 캐스크가 있네. 오, 550파운드. 얘는 420파운드인데 어디 보자. 2015년부터 23년까지니까 7년 숙성이고, 세컨필 코테로티 캐스크고, 얘는 2009부터 23까지니까 13년 숙성이고, 세컨필 PX. 요거는 가격은 되게 괜찮네요. 25. 아, 그리고 Y2K. 작년에 왔을 때 Y2K 그 파란색 캐스크를 보고서 Y2K가 나올 것 같다, 이런 게 밀레니엄가 나올 것 같다 했는데 역시나 나왔고요. 17년이 150파운드? 이거 뭐야? 커뮤니티 익스클루시브인데 되게 괜찮네요. 17년이 150파운드라. 엔솔로지가 130파운드인데. 이거 힙해 보이네요. 하이퍼노바. 선배님, 이거 괜찮은데요? 17년인데 150파운드? 요 싱글 캐스크도 요것도 가격 괜찮은 편인 것 같고요. 420파운드면은. 코테로티 캐스크. 나 이거 아일랜드에서 250파운드 주고 샀는데 50파운드. 250유로지. 250유로. 네. 이건 무슨 북이냐? 이건 그냥 히스토리 북인가? 그런가 봅니다. 7년. 자, 여기 있는 아드백은 우비죠? 우비. 이게 레인코트가 프라이스 80파운드, 후디는 50파운드. 선배님, $80라. 어우, 이건 뭐야? 운동복 그 뭐라 그래야 돼? 자전거 같은 거 탈 때 하는 거죠? 사이클 저지. 맞네, 사이클 저지. 49파운드. 잔들 있고요. 빨간색 도우비가 있네. 레인스. 이거는 별로고, 역시나 저 녹색이, 카키색이 이쁘죠. 개줄도 있고, 빠페용틴이 예전에도 봤던 것 같고. 장갑 있어요. 가방. 야, 쓸데없지만 이쁘네요. 가방. 이건 뭐야? 이거 침낭인가? 장갑 얼마예요? 글로브스 14. 네. 2만원. 2만원. 비싸네요. 요거 배지, 여기 거는 이쁜데요? 배지도 있고 일단 하나 사야지. 배지 얼마지? 저희 투어 끝나면 아마 할인도 해줄 거예요. 아마 3파운드. 초콜릿 힙 플라스크.
커프스 링크 이것도 있네. 여기 잔당 25ml당 가격이 있는데 아드베그 Y2K 저거 요거거든요. 요거 23년 숙성에 670파운드짜리. 근데 요거 한 잔에 25파운드. 괜찮은데요? 아, 그거 이거 그거요? 네, Y2K. 요거 하나 바이알에 담아 가야겠다. 네. 좀 요거 하나 담아 가야겠습니다. 여기서 마셔도 좋지만 지원이하고 같이 마시려고요. 와, 스틸형보다 싸네. Y2K가. 아, 스틸형이 많이 킬달튼보다도 싸네. 어떻게 킬달튼을 이 가격을 받아? 그리고 어리브데스 이것도 어떻게 이 가격을 받아? 리미티드 에디션이니까 뭐. 저 작년에 왔을 때는 못 먹어봤던 거 막 이런 거 막 아나몰픽이나 헤비 베이퍼스나 하이퍼노바 이런 거 바이알에 몇 개 담아갔거든요. 이렇게 담아주더라고요. 그런데 계산이 뭔가 잘못됐었어요. 그래서 게이득이가 쪼모. 아, 여기 그 아드백에서 일했던 분 성함을 까먹었는데 오수민이야, 오수민. 오수민 씨요. He's also my friend. 오수민 씨가 만든 소주 여기다가 갖다가 Half past 11? 여기다가 드셨네요. Tasting? Yeah. Is the name Shaw? Yeah. That's us. And Shaw. 이렇게 아드백 골프볼도 있네요. 골프볼 얼마야? 아드백 어디 보자. 골프볼 15파운드. 요 3개에 15파운드겠죠? 타이틀리스트 프로 V1인데 3개 15파운드면 괜찮은 것 같은데? 아닌가? 17은 웰컴 드링크였군요. Thank you very much. Yeah. 자, 투어가 시작됐고요. 저희 6명이서 진행하네요. 자, 1년 반 전에 왔던 진행 같이 해주셨던 선생님이 또 진행해 주시는데 저를 기억해 주시네요. 어우, 대단합니다. 감사합니다. 밀링 머신이요. 투어도 살짝 포함되어 있습니다. 핫. 가려줘. 생산시설 투어를 하고 있습니다. 술이 빨리 먹고 싶지만 어우, 뜨끈뜨끈하네요. 워시백인데 얘는 비어있네요. 아, 이건 오래된 그 워시백이에요. 훨씬 더 오래된 워시백이 있네요. 40 years. 워시백 넘버 원이네요. This washback is 23, and by the time it gets to 40 plus, it will look like that. It's just soaking up So it's 오래된- almost character. it's like almost gone. Maybe, I hope not. 족발집 If I 육수. said to you this is the OS는 reason why our limit is 23. 40년 끓인 족발집 육수. 뭐 물론 이 안에 게 40년이 가지는 않지만요. This 그렇습니다. washback is the smallest. The difference in the temperature. This one is kind of smelling like homebrew. It's close to the finish. 그래서 If I show you. 자, 스틸하우스입니다. 종류기가 여기엔 2개가 있네요. 야, 저기에서 테이스팅을 하나? Come in this room. Yes. Because we have to pass through this room to get to. This is where the 4 washback. 여기 있는 워시 스틸들은 오래된 거고, 되게 오래된 것들이고요. 여기에도 시음 장소가 이렇게 있고 디스플레이도 이렇게 막 돼 있는데 여기는 저희 시음 장소는 아닌가 봐요. 다음은 웨어하우스로 가나? 자, 여기는 뉴 스틸 하우스군요. 콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸. 야, 여기 멋지네요. 여기 스틸하우스에서 바로 이렇게 열려갖고, 야, 일할 맛 나겠는데요, 여기는?
raspberry wine spirit earlier. We Yeah, got a little spirit. sample, so you can have a little smell and a taste of it if you would like. And, oh boy. 냄새만 맡나봐요. 72.8. 72도. Strong. Not really for the faint-hearted, but you're very welcome. You've got an empty glass. The idea here is we're going to go now next from this place and deconstruct one of the jams that we make. 한번 그래도 맛은 봐야죠. I'm literally only going to pour it 그래서 out for you just to be able to swirl it around the glass. But this is much about the stuff. You can get rid of it when you're out the door. 라프로익은 좀 저는 오일리했고 스프링뱅크가 진짜 맛있게 돼 있었고 아 라가블리는 어땠더라 스피릿이? 야, 왜 이렇게 Oh yeah, just like what you do raspberry one. 여기가 좀 더 몰티한 느낌인데요. 72도. 구수한 맛있네요. 네, 스뱅이 좀 달짝지근하고 근데 이것도 맛있어. 라프로익은 좀 저는 느끼했고 라가블리는 어땠는지 기억이 안 나네요. As a regular, I think. 지금 아노를 설명해 주고 계시네요. It's fooling you thinking that it's not as peaty as a 버진, regular, I think. 버번 It 오크하고 was designed to do that 버번 by the 베럴하고 roasters. 버진 You wanted to try 오크하고 and 또 capture 쉐리 more fans, people who 그리고 then 세컨 decided 필 they like 쉐리였나? it. 그렇게 합치는. And it worked. We got a lot of 저희는 people 오늘 who 시험할 this 건 is 그게 their- this is their 아니겠죠? go-to Ardbeg. Saturation, finished, ready to be sold, Yes. mixed together. Just mix together, no marrying Need period. to some kind of stabilization period. They require. 우고다일은 No. PX 아니 올로로소 쉐리하고 저기 뭐 버번을 그냥 하고서 섞은 다음에 메링 없이 그냥 나온다고요. 저희는 아노 투어의 캐스크 시음이 시간이 남아서 지금 그걸 맛보게 해준다는 것 같아요. 여기가 코티지, 시뷰 코티지. 여기에서 숙박을 할 수도 있나 봅니다. Unbelievable. 저기도 So I open the doors and set everything up, and then they lock the doors behind me. So, but I've got another trick. I've got another trick up my sleeve. So we'll just go. follow you or do you want us to show you? Yeah. We'll go. We'll just go. 여기는 웨어하우스 9이고요. 백도어로 들어갑니다. Come out this 키가 way a little 없는데 while. 백도어로 들어갑니다. Go through into the next room. Dunnage. So this Dunnage. original floor, the original dirt floor that was here like 200 years ago, all they've done is put some concrete parts in to make it easy to get in and out. Keep going. Your target is that grey door in the distance. Keep going. Yeah, that's fine. Oh, those are casts. Private. 프라이빗이에요. That is 여기 기억납니다. Take a cask off the top. It's a foam 자, cube. 여기서 1년 반 전에 시음했었습니다. 아노를 구성하는 네 가지를. Throw it down on there, crash there. So we're kind of going to occupy this area, but it's up to you. You can be where you want to be. These are. We are 버번, Char Oak, extreme 쉐리, left field. 버진 찰옥. Buckle up. Get ready for that one, all right? I'm going to save that one till the end. Might actually be somebody's favourite one. It's very close to being my favourite one, and it's 5 years old. But I can't come to you. You've got to come to me. So, class too heavy. I can't bring it to you. Just a little bit. So this is. 조금씩만. It's the cast sample. 첫 yeah? 번째는 So 버번 your- 배럴입니다. 아노를 구성하는 첫 번째 버번 배럴. Heart and soul. It's going to be used to make the 10 probably, something of this age. We wouldn't be worried about using it to make the 10. We don't use 10-year-old whiskey to make our 10-year-old. Be very aware of that. We are using the whiskey that is the right whiskey to make in any given month that we're sending it away. 2012년. 12년이면 꽤 된 거네요. 10년, We're good? 11년. 버번 배럴입니다. Do you find a lot of variation in the bourbon barrels? Yeah, so we've got somebody, I mean, I'm very conscious of the fact about who owns us.
Okay. 엄청 So 스모키하다. we have a slightly different. We've Oh. got somebody who travels the world, who works for the 완전 Glenmark, 잼물 마시는 just 느낌이에요. looking at buying car. We're in a very good position to be. Do you want me to pour a slightly smaller dram, or you can be fine? I'm You- gonna be. just fine. I'm gonna be okay. I'm not gonna drink it all. Do I need to phone Andrew later on? Please She's don't. on her way. Counted her or not. First fill bourbon, second fill bourbon 세컨 필 버번. is what makes that. It's Oh, fif- okay. it's 10. 50%. 50% first fill, 50% second fill. 50, always. 50 하면 10이 Now 나온다. the age isn't the age is up for discussion. The color is up for discussion. We don't add any color. Our 10-year-old is particularly pale in color, but there's half of it's second fill. Second fill, you get less color. We do. Yeah. So again, on a warehouse tasting, we'll get to show you a few things. That is an example of a category 1 char. 15 seconds is the level of destruction inside that cask should give you an idea of how ferocious the flame is. Because it's only 15 seconds and it's about 2 millimeters of the wood that gets destroyed. Here is an example of a French Pinot Noir cask. 피노 노아. Just here to show you the amount of penetration into the wood that the wine is doing whilst it's a wine cask. So it's showing you that this thing that makes the cask is not the most efficient thing in the world. It's something that we've had for hundreds of years. Sherry casks and wine casks predate distilling. They were being eagerly consumed in the taverns of Scotland way before there was a distilled product. It was just beer, wine, and sherry, maybe, that was being drunk. Because we don't use PX sherry or virgin char for anything else PX 쉐리하고 버진 차로크. at the moment. That's not to say we won't change that in the future, but probably not in my lifetime. I'm already 81 years old. I just drink Ardbeg every day. The rumours are true. I've heard that. To decide whether you agree with me or not. 선생님이 But 제일 좋아한다는 this is like 세컨 필 colour 버번. 근데 저도 예전에 마셨을 때 세컨 필 the 버번이 flavour 맛있었어요. profile from a second fill 생각보다. is always more 세컨 필인데 생각보다 맛있었어요. 이게. unique character of 과연 the 오늘은? unique spirit having a chance to shine for what it is for itself rather than the cask actually being in the way. 아까 퍼필이 좀 더 스모키했다면 얘는 좀 더 플로럴함. Not at all. 내가 좋아하는 버번 캐스. What is this? 네. Is this research? 근데 저는 이래서 아드백테를 내가 좋아하는 거 같아. 저는 여기 와서 퍼필하고 세컨필 두 개 비교해서 마시기 전에는 무조건 퍼필이 좋다고 생각했거든요. 근데 그렇지도 않더라고요. 네. 세컨필이 더 좋다고. 세컨필이 더 좋다고. 네. 볼 것도 없어. 무조건. You've been in here before. Yeah. The last time was 2 years ago. My birthday. He treated me very well. Sherry bomb. Okay. Sherry bomb. 15-year-old PX sherry, well, 14-and-a-half-year-old PX sherry cask. First fill. It's going to be dark in colour. It's going to be Christmas cake in a glass. Definitely. But we don't do this by itself either. So when you come to taste this, 58.5 ABV. So it's a very particular thing. Yep. 쉐리 밤. Thank you. Very different. Yeah, very different color. Italy's not a race. I'm not listening. I was looking around the room, and there's a couple of people going, stop talking for a drink. So I'm like, oh, better. That would be good. One of the best whiskies I've got myself at home is a 23-year-old Appleton. 어, 되게 후추 페퍼리한 향이 좀 나고요. Yeah. 그렇게 쉐리밤 쉐리 향이라기보다는 이거 뭐 후추 같은 걸 끼얹었나? Yeah. So they're trying to explore down this. They've gone down a rabbit hole. They've got this thing that's different, and they thought, well, where can we go? So they've ended up where they've ended up.
the kind of maybe like oysters do, the lost sight of what it is that makes that sweet. We were making for blend. 이 쉘이 밤이라고 하셨는데 밤까지는 아닌데 We're 쉘이 낮. so it didn't matter. It was make it, 네, get it away. 그 정도네요. Get it 3 years in a day and get it sold to somebody else. Now, there could be some oohs and ahs in the room now, maybe. One of the things she focuses 초콜릿. on is 여기 trying to 초콜릿도 showcase 나왔네요. different local ingredients. So obviously she's going to use, if there's somebody on the island making sea salt, she's going to, what can I do? I know, I'll make a salted caramel using that sea salt. If you went to Jerez in Spain, where sherry comes from, you might notice, well, it's beautiful sunny country. It's not too far from the sea, the actual region. And the soil is limestone chalky soil. Even the sweetest sherry has a little 쉘이하고 salty 잘 edge. 어울리는 Some people would drink a less sweet sherry and say that it tastes like vinegar to them. It's got a savoury taste. It's a fortified wine, peculiar to that region. But even the sweetest has a little salty edge. Now, hopefully, the salted caramel is going to pick up on that. And whiskey is notoriously difficult to pair with food. There's dairy in these, just so you know. They look like little. Oh, I'm getting a video of you taking. They look like little cocoa beans, don't they? But inside is the salted caramel. Yes? Quite sorry. And hopefully you're going to get this Yeah. little hit of Thank salt. 요 바퀴벌레 모양 Pairs quite well with the dram. 초콜릿 기억나네요. They're all doing their thing. When they PX come ready, 쉘이고 5년짜리 we 버진 maybe 찰. mix a batch together of bourbon to a recipe. Bill Lumsden, our master distiller, knows exactly how the 3 tanks that he wants to fill should taste. This one at about a decade, this one at about 5 years old, this one at about 15. But you understand it's many, many, many casks mixed together, so it's a batch. He's then going to mix the 3 tanks together to make a batch of anno at cask strength, 60%, 59, ready to go and be bottled. But before it goes to be bottled, it first of all travels a couple of 100 yards that way, and it goes into the building that is the other kiln. Okay, not the kiln you met me in. There's one on the other side of the courtyard. It's called the Anno Gathering Room. Inside that room are 2 wooden tanks, not quite as big as a washback, and 1 huge wooden tank, pretty much the size of a washback. Okay, now you've got to think about Solera. For making sherry, the system of like maybe always leaving something behind, like, or think of a sourdough starter if you were a baker. You're always going to that jar and getting the raw ingredient, the thing that's been sitting in the jar for 100 years maybe. You even gave it a name, right? So in these 2 casks here, we are going to fill those up completely using the liquid from this room. We're going to refill these casks because what we did is we took 2/3 out of each of those, but we left 1/3 behind. Okay? And we put that liquid together and we used it to refill this cask. And the reason we're able to refill this cask is because we took 2/3 out, but we left 1/3 behind. Okay, so the liquid from this room goes into these casks and spends 6 weeks getting to know the liquid that was left behind. It then comes out and it goes in this cask, getting to know the liquid that was left behind for another 6 weeks. And then, 트리플 매출을 얘기하시는 것 and 같아요. when it goes to be bottled, we add water to it and cut it to 46.6. Because that's what Bill says we need to do. To make it accessible, to make it appealing to the person who we're aiming that dram at. But I've got to tell you, when we go in a minute, we're going to taste this dram first, then we're going to go and we're going to get you a taste of what's in that big cask. Normally, the public are not allowed in that room. This year, for the first time, it's not a very LVMH room. It's got mold all over the walls. It's a distillery room. No, so LVMH are like, ooh. So today's the day. Yeah. Separate to each other, all taste a certain way. So you've got a very different taste and flavour profile here than you do here. This is a virgin cask.
This is all about the level of char. This is one down from an alligator char. It's the bourbon industry vary the amount of char on the inside of cask. They can go by dousing the cask and recharring it. They can really drive the thing to a point where it's almost bringing the integrity of the cask into question. So this is not quite as far as that. This is a category 5, about a minute and a half, and it's brutal. There's a whole load of stuff in the bottom of this cask, like charcoal deposits down at the bottom. What it does is it, put a different way, if you are using peat to deliver, like we do, 55 parts per million is our barley recipe. If you are a distillery that uses peat, you could go to the mainland, because the maltings can't produce anything peaty enough for you. They can only go to 60 or 70 ppm. Normally, sometimes it's more. But if you went to the mainland, and it's more laboratory conditions, you can get a batch of barley at 170, and you can make a dram called Hypernova, which is for sale in our shop at the moment. So that's bourbon barrels, really peaty barley. This is not really peaty barley. This is regular barley that we use to make everything that we make, but the cask isn't regular. The cask is extremely smoky. You've got an extremely smoky product that you put in an extremely smoky container. You actually do deliver something that's more than just a regular 진하크라고 해도 저렇게 Ardbeg. 안에 촬영을 하니까 엄청 스모키할 수 Because 있다. the brand team could go for this in a big way. He called it Ardbeg Zilla. He said Ardbeg it's Zilla. just a bit more than I was expecting to get. Yes, Ardbeg Zilla, like skyscrapers going over and stuff. Yeah, You already got the kind of like 1950s like horror posters. That's definitely. great. But Yeah. the point is, Godzilla coming over it's the strong in alcohol because it's very young. It's only 5 years old. 5 years Okay. old. Now, I had an Indian family in here last month. We've been doing this thing for about 2 months now with these casks, because we've been running this I know experience. Furious that he was getting a 5-year-old whiskey. He walks in here with his family, he's paid for everything, and he's immediately looked at the front of the thing. He's 5 years old. Anyway, we're going back to the visitor centre at the end of the tasting, and I said, so just out of interest, what was your favourite dram? He went, oh, the last one. Good, absolutely. He said, but you don't understand. He said, I can't go home and tell my friends that. I'll be laughed out of my house. Everything is about the number in India. It's a 21-year-old is definitely better than a 17-year-old. It just goes without saying. It's not better, it's different. And there is a customer for this, and it might be that you're going to taste it and go, oh, right, okay, little light bulb moment. It does happen. The smell coming out of this cask right now is enough for me. Okay, and it's a surprising. So I'm just saying, be ready for a surprise if you're ready. I visited. It was just as you were releasing the Ardbeg Distillery. Right. 자, 이렇게 첫 번째 퍼필 버번, 세컨 필 버번, 그리고 세 번째 PX 쉐리, 그리고 저기 버진 오크까지 저숙성까지 마셔봤는데 저는 세컨 필 버번이 베스트였던 것 I 같아요. don't know this 근데 for sure. But our 전반적으로 anthology 근데 다 series, 맛있지 which 않았어요. we have 저는 got to the third one now. You've got this, the two that 이게 you've got 제일 to take 쉐리 away. 밤이라고 했던 거. But last year's ones is 초콜릿만 It's the 맛있었다. first time we've showcased more exotic 근데 styles of cask. 저희는 원래 웨어하우스 We haven't 3에서 got enough to do like a 시험하는 major 건데 release. We've done some. So turn cask last year. 이걸로 This 대체를 year's 해준 one is a 건지 Madeira cask. Okay, so the first one's called the 요 Harvey's 시음이 Tale, a mythical bird. 90파운드로 아노가 더 This year's one's 비싸요. called the Unicorn's 저희는 Tale, 웨어하우스 a 3 mythical 테이스팅은 animal. 75파운드였거든요. Next year's one is called the Dragon's 이거 Tale. 웨어하우스 3로 가면 좋은데 이걸로 So 대체를 I don't 해줬다는 know what 건지 that means, but I'm thinking, 두고 what 볼게요. does dragon do? 이쪽 중앙광장에서 여기 잠겨진 곳으로 들어갑니다. 자, 이제 진짜 시음을 하는 건지 좀 헷갈리는데요. 아까 아노 테이스팅은 그냥 해주신 건지. 근데 아노 테이스팅도 되게 비싼데. 네. 여긴 뭐죠?
What's your step? What's your step? We're going to have to do it in dusky twilight. I don't know. All kinds of health and safety rules getting broken. 뭔가 비밀의 공간에 온 듯한 느낌인데요. 네. 원래 네. 들어와야 되는데 불이 안 들어와. 그러니까 분위기 더 좋은데요? 느낌 있는데요? So I hope that you get the idea of what's going on in this room. 이것도 그냥 메쉬튼 아니에요? 그냥 그 워시백? 네. Do you understand? So, well, it's not supposed to be this dark, Emily. I have to tell you. So here's the first 6 weeks in here. So if you take 2/3 out of each of these casks, it's the right amount to refill the big cask. 솔레라예요? Does that 아, work? You leave a third behind, and the third behind is going to be the kind of familiarization. The liquid that comes in. So what I'm basically saying is actually 여러 가지 quite 캐스크들을 easy. 썩는 솔레라 It's not 튠이었구나. the same every single time. Because it's always being mixed with a third that gets left behind. Some of the original molecules that made the very first batch are still in these casks. And just in case you were wondering if there isn't anything in the cask, have a listen to this. 오, 소리가 나네. Quite a good sound. 저 풍덩. Now, I honestly have to tell you, 야, if 튠에서 there was 맛이 나? a candidate at this distillery for a distillery-only bottling, a cask-strength version of NO would be my vote. It is unbelievably fantastic. But we send it away and we cut it with water to 46.6. I'm going to just put a little bit. You put a little bit 이게 more. 안어예요, 그러면? So is that okay? Is that enough? we'll share this one. 아까 여기 아노 하우스라고 돼 있어. 안어, 예, 맞아요. 그게 그 의미였구나. 안어라고 돼 있는 게. And a wee drop. You got it before I threw the thing in. 솔레라 튠 안을 한번 볼까요? 뭐 좀 다른 게 있나요? 예. 그냥 뭐. That's the reflection. 안어. So I don't know.